Hi children, good morning. Today also we are continuing the chapter 8, 8.2. Class 9 chapter 8 correlator. ഒരുപാട് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു 8.1 ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി 8.2 അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു തിയറാണ്, മിഡ് പോയിന്റ് തിയർ. ആ തിയറത് തന്നെ അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണം, മിഡ് പോയിന്റ് തിയറാണ്. മിഡ് പോയിന്റ് തിയർ എന്തിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്? ഒക്കെ മിഡ് പോയിന്റ് തിയർ. ഇതാ ഇവിടെ നോക്കി പ്ലീസ്. This is a side. Now I am making a triangle. A theorem triangle ne veche parayam. The triangle is here. Midpoint theorem, midpoint. Here you can see a thread. Thread. This is the midpoint. This thread is the midpoint of this side. രണ്ട് പെന്നും ഒരു പെൻസിലും, ഇതാണ് ട്രയാങ്കിൾ. ഓക്കെ, midpoint of a line segment through the midpoint. All of you open page number 112, theorem 8.2. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle parallel to the third side. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle. ഇതാണ് ത്രെഡ് ആണ്, ഈ ഗോൾഡൻ ത്രെഡ്. ഇതാണ് അതിന്റെ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. അത് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ വരുന്നു. ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ, ലുക്ക്, ആൻഡ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ. ഈ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് പ്രത്യേകത ഇതാണ്, ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ല, ഇത് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ വരണം. ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കൈയ്യോട് വേണം, കുട്ടികളാരും ഇവിടെ അല്ല. ദിസ് എ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. അത് ഞാൻ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ വരക്കണം കേട്ടോ. ലുക്ക് ഹിയർ, ദിസ് ഈസ് ദ മിഡ് പോയിന്റ്. മിഡ് പോയിന്റ് യു നോ, ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ്. സപ്പോസ് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ വരച്ചു ആ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്. ത്രെഡാണ് ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ്, മിഡ് പോയിന്റ്. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle. രണ്ട് സൈഡ്സും ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ്, ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. ഒരു സൈഡ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ് മിഡ് പോയിന്റ്, ഈ സൈഡും മിഡ് പോയിന്റ്. ഒന്ന് ബ്ലൂ പെൻ, ഒന്ന് വേറെ രണ്ട് ബ്ലൂ പെന്നാണ്. ഇവിടെ ഒരു പെൻസിലാണ് ഉള്ളത്. ദിസ് എ ട്രയാങ്കിൾ. ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട, ഈ ട്രയാങ്കിൾ, ഈ പോർഷൻ മാത്രം ട്രയാങ്കിൾ. These will be parallel. Parallel ആയിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. Look here. Here, a thread is here. This is the triangle. ആ ത്രെഡ് ഇപ്പൊ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ അല്ല പോകുന്നത്. ഒന്നിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിന്റെ മറ്റേതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലല്ലോ. ഇത് മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. ഇത് 10 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്, 5. പക്ഷെ ഇത് 8.2 സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അതല്ല തിയറും, അത് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ തന്നെ പോകണം. ലുക്ക്, this line segment through the midpoint of the two lines. Midpoint ude vannipo. Okay, then it will be parallel to third side. Triangle മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ പെൻസില്, രണ്ട് പെന്നും. ഈ പെൻസിലിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ആ ത്രെഡ്. അത്രയില്ല, എന്താ പറയാ, മിഡ് പോയിന്റ് തിയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര തിയറായി തോന്നും. ഇത്രയല്ലോ, ഒരു ട്രയാങ്കിൾ മൂന്ന് സൈഡ്. ഈ മൂന്ന് സൈഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ഇതിന്റെ പാരലലായിരിക്കുന്നു. വളരെ സുഖമായിട്ട് ടെസ്റ്റിലുണ്ട്, അതിന്റെ പ്രൂഫൊക്കെ ഉണ്ട്. പാരലൽ, വാട്ട് യു കൻ സേ, ട്രാൻസ്വേഴ്സൽ കട്ടിങ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഈക്വൽ പ്രൂവ് ചെയ്യും. ഈ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ലുക്ക്, അത് ക്ലിയർ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ടോ, ഇവിടെ സപ്പോസ് ഇതാണത്. ആ ത്രെഡിന് പകരം ഒരു ഞാൻ വെച്ചു, എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട്.
ഈ ത്രെഡിന് പകരം ഒരു പെൻസിൽ. ഈ പെൻസിൽ ഇവിടെയുള്ള പെൻസിലിന് പാരലായിരിക്കും. കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രാക്ടീസ്. Here is one, instead of thread, one pencil is here. That pencil is parallel to the pencil. ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ, കുറേയൊക്കെ ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. ഒരു കയ്യൂടി വേണം. This is parallel to the third side. ഈ പെൻസിൽ ഇതിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഐഡിയ മനസ്സിലായി? A line segment passing through the midpoint of the two sides, അത് midpoint, അത് പാരലൽ ടു ദ തേർഡ് സൈഡ്. പെൻസിലിന്റെ തേർഡ് സൈഡിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും. ത്രെഡ് ഉപയോഗിച്ച് കാണിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ കോംവേഴ്സ് 8.9 എല്ലാവരും നോക്കി. ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വൈറ്റ് ബോർഡിൽ. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle. ഇനിയിപ്പോ അതന്നെ സെയിം തിങ്. ടു സൈഡില്ല, വൺ സൈഡ്. വൺ സൈഡ് മിഡ് ഓഫ് വൺ സൈഡ്. പക്ഷെ ഇത് പാരലൽ അല്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞു അത് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ കയറുന്ന, ഇത് പാരലലായിരിക്കും തേർഡ് സൈഡിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇനി പറയുന്നത് കോൺവേഴ്സ്. ദ ലൈൻ ഡ്രോൺ ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ പാരലൽ ടു അനദർ സൈഡ്. അതായത് ഈ സൈഡിന് പാരലലായിട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side. What do you mean by bisect? Cut into equal parts. Yes, cut into equal. ഒന്നുമില്ല. ഈ this is the pencil. പെൻസിലിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാരലായി പിടിക്കണം. ഈ പെൻസിലിന് പാരലൽ, ഇത് പാരലൽ അല്ല. ഇപ്പൊ ആ ത്രെഡ് പാരലൽ അല്ല. ലുക്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പാരലൽ. അത് പാരലൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, പാരലൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇത് പാരലൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മിഡ്പോയിന്റ് പോകും, ബൈസെക്ട് ദ തേർഡ് സൈഡ്. ഈ ബ്ലൂ സൈഡിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. ഏകദേശം മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ഷെയർ ചെയ്യല, ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ തിയറം മനസ്സിലാക്കാം. ദ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് joining the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. രണ്ട് സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഇനി അത് രണ്ട് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും. ഇനി ഒരു സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലും മറ്റേ സൈഡിന് പാരലായിട്ട് പോകണം. മൂന്നാമത്തെ സൈഡിലും മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകുന്നത് ബൈസെക്ട് ദ തേർഡ് സൈഡ്. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടാവില്ല. സെയിം കോൺവേഴ്സ് അങ്ങനെ. The page number 112. Page number 112. പ്രൂഫ് ഒക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കോൺവേഴ്സും മിഡ് പോയിന്റ് തിയറും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ചില സ്കൂളിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ചില സ്കൂളിൽ ഇനി കഴിയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക, പഠിക്കുക. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതല്ലേ 10th ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. BPT ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിയർ ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് മീ ഷെയർ ദ സ്ക്രീൻ ഹിയർ. Okay, fine. Yes. All of you listen here now. Please listen. You can minimize this method. Class 9 Maths, Chapter 8, page number 111, midpoint theorem. ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. The line segment joining the midpoint of two sides of the triangles is parallel to the third side. ഇതാ ഇവിടെ മൂന്ന് പെൻസിൽ എടുത്തില്ലേ? ഈ EF
and the midpoint of AB and AC, it is parallel to the third side BC. അത് extend ചെയ്തു ഒരു parallel വരച്ച് CD. അപ്പോൾ parallel വരച്ച് we are getting this is what I can say. It is a parallelogram. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് we can get its EF parallel, so BC parallel, and what we can say AEB is the transversal, EB transversal. EB and transversal. EB is the transversal. So this is EB. Okay. Now look here. E corresponding angles are equal. EF, then this is BC, EF and BC. Listen, let me write that. I am taking this EF and parallel to with the figure EF is like this. Here EF is the EF. Then here BC is this is the BC. Both are parallel because parallelogram. Now we can see this is the transversal, B is the transversal. B is the transversal. Right. So angle E is equal to angle. That means AED, AEF is equal to EBC. Corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. CPCT corresponding angles are equal. So we are getting this. EF is parallel to BC. Then it is half of A is equal to EB is equal to EF is equal to FP. Then EF is half of BC. Now look here. വേഗം നോക്കിയാൽ മതി, അധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കാം. Look. Theorem using following. Observe figure 8 which E and F are midpoint of AB and AC. ഇതൊക്കെ midpoint of AB and AC തന്നുണ്ട്. CD parallel to and CD parallel to the consists of CD parallel to BA. This CD parallel to BA. Two triangles are congruent. Triangle AEF and triangle CDF. I identify CDF. And then congruent and vertically opposite angle. Equal. SAS congruency. SAS congruency, yes. ASA congruency. Okay. ASA congruency. AAS. Therefore, is a parallelogram. First, we prove that BCD is a parallelogram because opposite sides are equal. Here parallel to BC. Half of ED. Half BC. Okay. ED is equal to BC. Half of ED is equal to EF. So EF is equal to half of BC. In the converse. Screenshot. Okay, I think you understood. Converse. Theorem 8.9. The line drawn through the midpoint of one side of a triangle, parallel to another side, bisect the third side. Midpoint of one side of a triangle, parallel to another side, that means BC,
E is the midpoint. So we can see bisect the third side. The third side bisect the unit. AF is equal to FC. Before that we studied midpoint to the two midpoints. The line segment joined two midpoint the two sides of a triangle parallel to that side. ഇപ്പം പറഞ്ഞത് വൺ മിഡ് പോയിന്റ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യും ബൈസെക്ടർ. ഫിഗർ കണ്ടില്ലേ? സെയിം ഫിഗർ ആണ്. ഇ എഫ് സെയിം ഫിഗർ. ഓക്കെ, ഇനി നൗ കം ടു ദ എക്സസൈസ് 8.2. അത്ര കനിഞ്ഞ എക്സസൈസ് ഒന്നല്ല, ബട്ട് ബി കെയർഫുൾ. എവറിഥിങ് ഇസ് ദിസ് ഫിഗർ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ഐ തിങ്ക് സോ. 8.2, yes. First question. ABCD is a quadrilateral which P, Q, R, S are midpoint of the side AB. These all are midpoint side AB, BC, CD, and DA. AC is the diagonal. AC is the diagonal. Show that SR parallel to AC. SR parallel to AC. And SR parallel to half. Sorry, SR is equal to half of AC. And PQ parallel to SR, PQ here, and half of again. PQ is equal to SR, and PQR is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. Look here. Don't confuse we have to, diagonal is two triangle and a diagonal. Look. This is the figure. Let me, I'm sorry. See this figure. Now, in figure, ABCD is a quadrilateral. Is a quadrilateral. Here is the diagonal. Adana the dot mark was the diagonal. So this is D. A quadrilateral. So here, this is A, B, C, D. A, B, C, D. This is the diagonal. AC is the diagonal. What do you have to prove? SR parallel to AC. SR. Here the midpoint. PQRS. PQRS. PQRS is the midpoint. Now join that. Okay.
PQ, R, S, SR parallel to AC. The triangle at the ACD, midpoint, midpoint. So line segment passes a triangle at the from triangle ACD, triangle ACD, from triangle ACD, ACD, ACD we can see here also ACD. S is the midpoint of AD and this is the midpoint of R. So what we can say? SR is parallel to AC, midpoint theorem. And it is half of AC. SR parallel to AC and it is SR is half of AC. That is midpoint theorem. Very confusion. That's the first case. Second case, what you have to prove? PQ is equal to SR. Abhi triangle from triangle, second triangle from triangle ACB, ACD or ABC. ABC from triangle ABC. ABC in the triangle, from triangle ABC. Before the triangle was different. Now triangle is the down. Triangle ABC. A triangle. P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of CD. So PQ is PQ. Okay, PQ is parallel to AC and half of AC. PQ half of AC and the triangle is half of AC is equal to SR. That is equal to SR. Don't prove it. Don't prove it. PQ is equal to SR. SR is half of AC and PQ is half of AC, so PQ is equal to SR. Now PQR is a parallelogram. PQR is a parallelogram. We prove that SR is parallel to PQ because SR is parallel to AC and PQ is parallel to AC. And SR is equal to PQ. What we prove? So it is a parallelogram. Because opposite sides are equal and parallel, that is a parallelogram. Now look here, same thing, what I thought. You can see here. Now listen. As we do, just midpoint theorem, parallel lines, other term, BAC also half of AC. So PQ is equal to SR. From line, the PQ is equal to SR. Parallelogram is parallel. Our theorem, midpoint theorem, apply the matre. Second one. I think second one, that is. Look the question, second question. Figure that figure is not given. ABCD is a rhombus. Rhombus in all sides are equal parallelogram. And PQRS are the midpoint of the side AB. PQRS, the midpoint. That speculatively shows that the collateral is a rectangle. Any collateral rectangle provision. PQRS is a rhombus. Now the rhombus on the collateral, that is a collateral. Now specialty kudi varia rhombus. Adin joicha maths nalla mark, maths and science English nalla mark. Adana rhombus. It's a parallelogram, all sides are equal. Rhombus. ABCD rhombus show that it is a collateral rectangle provision. A rectangle provision 90 degree and angle 90 degree. And the diagonal properties form. Rhombus. A construction join AC. AC the BD and the diagonal concept. Join opposite angles of rhombus. Opposite sides of a rhombus.
half of the opposites of a rhombus. Okay. Midpoint L. Then two triangles are congruent. Opposite angles of around RCQ, PS, RCQ, RCQ, rhombus in the opposite angles. Opposite angles of a parallelogram are equal. Equal and rhombus are parallelogram. Opposite angles of a parallelogram are equal. So look the step midpoint. കുറേ രീതിയിൽ കാരണം ഞാനൊക്കെ ഓരോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത ഡൗൺ ഇതൊക്കെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും. PQR is a rectangle. Angle is 90 degrees, so it is a rectangle. Rhombus, one angle is 90 degrees, that is a rectangle because rhombus is already a parallelogram. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഈ ഫിഗർ ഓർമ്മിക്കുക എല്ലാവരും. ഫിഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. റോംബസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്വയറോ കൊല്ലാറ്റ് ഡൺ. The third one also there is no figure in the textbook. All of you please draw the figure. ABCD is a rectangle and PQRS are midpoint of the side is rectangular. At the rhombus side, first quadrant, next rhombus, now rectangle. Midpoint of side BC respective show that quadrant rhombus. ഇനി ഇത് റോംബസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു? റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. റോംബസ് റെക്ടാങ്കിൾ. ഇതിപ്പോ റെക്ടാങ്കിളിനുള്ളിലുള്ളത് റോംബസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. റോംബസ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Opposite angles are equal. Adjacent sides are equal. That means opposite sides are parallel and equal. അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കോളൂ. നേരത്തെ അതേ പ്രൂഫ് എടുത്തു. Mid-point theorem half is that all sides are equal. So PQRS is a rhombus and proof. ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചെന്ന തിയറം തന്നെ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മിഡ്-പോയിന്റ് തിയറം. അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ്. പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൽ ഫിഗർ ഉണ്ട്. ഫോർത്ത് വൺ ഫിഗർ അതിലുണ്ട്. യെസ്, ഫിഗർ ഇസ് ദ നത്തിങ്. So ABC the trapezium. One pair is parallel. Parallel തന്നിട്ടുണ്ട്. Diagonal point AD. Diagonally is the midpoint of AD. Okay. And a line drawn through E parallel to AB. Parallel to AB ആവുമ്പോൾ intersecting AB intersecting BC at F. Show that F is the midpoint of BC. ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടില്ലേ? ട്രയാങ്കിൾ ABD and BDC triangle. അല്ലാതെ കൊല്ലാറ്ററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിൽ അങ്ങനെ തിയറൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇത് ഐസോസിലെ ട്രപ്പീസിയം തന്നെ ട്രപ്പീസിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ട്രപ്പീസിയം മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ BAD. ട്രയാങ്കിൾ BAD and BDC. Midpoint theorem. F is the midpoint of BC. Converse of midpoint theorem. ഇത് എളുപ്പമാണ്. ട്രയാങ്കിൾ BDC അതാ BDC ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അവിടെ നോക്ക്. ഇത് ട്രയാങ്കിൾ ED. ഇത് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിപ്പോ ADB എന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതല്ലേ? ട്രയാങ്കിൾ ADB. BDC ഞാനിത് കളർ ചെയ്യാത്ത. ഇതിൽ EG is the midpoint. EG parallel to AB. കാരണം DC parallel to AB. So AB parallel ഈ midpoint of the triangle ആവുമ്പോൾ ഇത് ABക്ക് parallel half of AB ആയിരിക്കും അല്ലേ?
Yes. How do you show that F is the midpoint of BC? അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കാം. ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ എടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇത് ഈ കാണുന്ന ഡോട്ട് ഇട്ട ട്രയാങ്കിൾ മറ്റേ ലൈനായിരുന്നു. Here DC parallel to DC parallel to AB and EG GF is parallel to AB. That means GF is parallel to DC. അപ്പോൾ it will be the midpoint. The midpoint ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ മിഡ്പോയിന്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ, മിഡ്പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഫോർവേഴ്സ് ഓഫ് BP. ഓക്കെ, ഹാർഡൊന്നല്ലേ, ഐ തിങ്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ, അത്രയല്ലോ. F is the midpoint of BC. BD is index EF at G. Triangle BAD എടുത്ത് ആദ്യം BAD. Identify the triangle. I put the mark BAD. E is the midpoint. E is the midpoint. AD is also EG is parallel to AB. The G is the midpoint of BD. In triangle BDC, G is the midpoint of BD also. GF is parallel to AB. And another triangle. So GF is half of BC. So midpoint of BC, GF parallel to DC. So F will be the midpoint of BC. Okay. Now next one. Fifth one. Yes, fifth one. Figure തന്നിട്ടുണ്ട്. In parallelogram ABCD, E and F are the midpoint of side ABCD. Parallelogram ABCD. Listen here, ABCD. E and F are the midpoint of side ABC respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal. ഏതാ diagonal എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ, സെക്ഷൻ ഈ diagonal trisect എന്ന് പോവുകയാണ്. Okay. That means DFP is equal to PQ is equal to QB. അതാ പോവുകയുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തോളൂ. ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ BPT തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. That means please parallelogram ആണ്, trisect the diagonal എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. AB parallel to CD, AE parallel to FC, parallelogram opposite sides are parallel. Opposite sides are parallelogram ABCD, so AB is equal to CD. AB is equal to CD, opposite sides of the parallelogram. And half of AB is equal to half of CD, correct? ABCD and half of AB. AE is equal to FC and F are the midpoint of side AB and CD. AE is equal to FC. A is equal to FC. A is equal to FC. ഇവിടെയാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ. ഇവിടെ ഒരു പാരലോഗ്രാം ആയി ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഫിഗർ. AECF. AECF is a parallelogram. AECF a കോളാറ്റർ ആണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ FC പാരലൽ ടു AE, കാരണം DC പാരലൽ ടു AB തന്നിട്ടുണ്ട്. കറക്റ്റ്, അത് ഈക്വൽ ആണ്. From the collateral AECF, FC parallel to AE. collateral, small collateral identify ചെയ്യാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. FC parallel to AE. And what we can say, FC is half of AB and AE is half of AB. So FC equal to AB. AE. FC equal to AE. AE and or AE is equal to FC. So the parallelogram ആണ്. ഏതാ parallelogram? ABCF is a parallelogram. ABCD is a parallelogram before. Now the small one inside that, what I marked, AECF is a parallelogram. ACF.
ഒരു ഓർഡറിൽ പറയണം. ഇപ്പോൾ clockwise or anti-clockwise. Opposite sides of parallelogram equal. Now DOC, F is the midpoint of DC, and in DOC, P is the midpoint of DC, DP is equal to PQ. Similarly, area mani. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ നോക്ക്. ഈ DOC, midpoint of side DC. Okay. DQC. What is DQC? DQC. Okay. From triangle DQC, what we prove? F is the midpoint of DC, and this is parallel to CQ. So what we got here? ഇവിടെ നോക്ക്, DQC നോക്കണം. E midpoint, P midpoint, so equal ആണ്. PQ is equal to DP. ഈ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത്. ഇത് വേണ്ട, ഇവിടെ ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നില്ല. ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിളും ഇതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട്. DQC. F is the midpoint, and FP is what I can say. This is parallel to QC, and a parallelogram on the side of it. So DP is equal to PQ. DP is equal to PQ. DP is equal to PQ. Similarly, APB. APB is the midpoint of AB and DQ. APB triangle is the APB. APB, be careful. AP, ഇതാണ് APB. ഈ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു APB. ആ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയല്ല കിടക്കുന്നത്. APB. ആ ട്രയാങ്കിൾ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ്, പിന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. This is P, this is A, this is B, പിന്നെ ഇവിടെ Q, this is Q, and this is E. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് BPT. What I can say, this is the basic proportional theorem. What is that? Midpoint theorem. But a line. Now what we have look the figure here. APB. We know PQ is equal to DP. Above PB midpoint ആണ്. PB is the midpoint, and EQ is parallel. E is the midpoint, and EQ is parallel. So Q is the midpoint of PQ. PB. E midpoint ആണ്. ഇത് parallelogram ആണ്, small one. Either parts parallelogram ന്റെ ഒരു ഭാഗം parallel തന്നെയായിരിക്കും. FA parallel to EC, so AP parallel to EQ. So Q will be the midpoint. That means PQ is equal to QB. Before that we put PQ is equal to DP. So all are equal. Trisect. First ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. Similarly, area PB is the midpoint of AB parallel. Right, that is the Q is the midpoint of BP. Converse of PQ is equal to QB. From 1 and 2, DP is equal to PQ is equal to BQ. From 1, 2, 3, DP is equal to PQ is equal to QB. Trisect. Okay. ഒന്നും കൂടി നോക്കിക്കോളൂ. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നായിട്ട് എഴുതുക. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോളൂ പ്ലീസ്. ഇതെന്റെ ഇതിലുണ്ടാവും ടീം മാത്ത് ലാബ്. ഏതാണ്? ടീൻ മാത്ത് ലബോറട്ടറിന്റെ ലാബ്. ടീനേജ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ലാബ്. ടീൻ മാത്ത് ലാബ്. ഒന്ന് അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇതുണ്ട്, അതിലുണ്ടാവും. എപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും?
Uploaded, sir, uploaded. Half of AB. So AB is a parallelogram, midpoint of side AB. So the hence the segment trisect the diagonal BD proved. The last but not the least. Last question note. അവിടെ ഫിഗർ തന്നില്ല. അപ്പൊ ഫിഗർ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി വരക്കണം. റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ മതി. ഫിഗർ എല്ലാവരും ഇപ്പം തന്നെ വരയ്ക്കാം. എ ബി സി ഇസ് എ ട്രയാങ്കിൾ, റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി. റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി കെയർഫുൾ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് എ ബി സി റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി. നിങ്ങൾക്കത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ്. ഇനി സി ഒരു കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെയാണ്, എ ബി സി. ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ആണ്. റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സി ആവണം. ഇവിടെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പം സിയോ ബിയോ എ ബി, ഇവിടെ സി ആക്കാൻ പറ്റില്ല, ബി സി ആക്കാം. അല്ല ഇവിടെ എ ആക്കാൻ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ വരക്കാം. അത് സി ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യും. റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലാസ് 7 പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ബി കൊടുക്കുക, ഡസൻ മാറ്റർ. എ ബി സി ആണ് എനി ഓർഡർ വിൽക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയും വരക്കാം, ഇല്ലേ? ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഇത് സി ആണ് എന്നർത്ഥം. ഇതിന്റെ ട്രയാങ്കിൾ അത് ഓർക്കുക. ദിസ് ബി എ ബി സി, നോ പ്രോബ്ലം. ഏത് പൊസിഷനിൽ വരയ്ക്കുക. ഇത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു, നോ പ്രോബ്ലം. റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ. But don't give your B. Here you have to give right angle at C. Right angle. This is hypotenuse. Here you can give A, B, whatever you want, no problem. Triangle like this. മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അത് തെറ്റിച്ച എല്ലാം തെറ്റി. ഇന്നലെ തെറ്റിച്ചതാണ് കേട്ടോ. സിയിൽ റൈറ്റ് ആംഗിൾ വരച്ചു. എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അറ്റ് സി. Maybe sir, right angle is a line through midpoint of M, hypotenuse AB and parallel. M of hypotenuse AB and parallel to BC index AC to D. ഇവിടെ hypotenuse ആണ് BCBA. അതിന്റെ a line through the midpoint of M, midpoint M of hypotenuse AB, midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC, parallel to BC, intersect AC at D, intersect AC at D. Show that D is the midpoint of AC. D AC in the midpoint ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. AC യുടെ midpoint. ആ midpoint theorem ഉപയോഗിച്ചാൽ you can see BC MD, the midpoint and parallel, so it will be the midpoint of ABCD. So midpoint of BC is the midpoint of AC. And MD perpendicular to AC. എവിടെയാണ് പ്രശ്നം? MD perpendicular to AC. അതിനെന്താ ചെയ്യാം? അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ CM വരയ്ക്കാം. ഒരു ടു ദ 90 ഡിഗ്രി ഡയഗണൽസിന്റെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് യോജിച്ച മിഡ് പോയിന്റ്. ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രുവന്റ്. CPC. ഇത് 180 ഡിഗ്രി. ആംഗിൾ MDA is equal to ആംഗിൾ, ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ. This is triangle 1, this is triangle 2. Two triangles are congruent. Now, what we can say? This angle plus this angle, 180 degree. Linear pair. So, two angle MDC is equal to 180. So what I can say, MDC is equal to 90 degree. Approve it. That means MD perpendicular to AC. Any CM is equal to MA is equal to CM is equal to MA. MA is equal to half of AB. Half of AB. Now look here. D is the midpoint of AC. ACB 90 degree, 90 degree. D is the midpoint of converse midpoint theorem. D midpoint the theorem. Corresponding angle also ACB is equal to 90 degree. ACB is equal to ADM. ACB that is equal to ADM. അതല്ലാതെ വേറെ ചെയ്യും. Look, ഇത് പാരലൽ ആണ്. പാരലൽ.
Corresponding angles are equal. This is 90 degrees, so it is 90 degrees. Corresponding angles equal. Look, parallel, parallel. Corresponding angles are equal 90 degree. This 90 degree, and so this is also 90 degree. That is better. CPC foundation. Third one. In triangle AMD and CMD. AMD and CMD. Okay, fine. SS congruency. AD is equal to CD, ADM is equal to 90 degree, DM is equal to DM common. AD is equal to CD, okay. A congruent. AM is equal to, also AM is half of AB. Okay. AM is equal to CM. AM is equal to, MA is equal to CM half of AB. That is converse of DPT. So, no, DPT, basic proportional. BPT means basic proportionality theorem next year only class. Either two are related. This is not basic proportional theorem, midpoint theorem. Okay. Okay, then I think you understood. And then any doubt you can ask me now. If you have any doubt, please ask me. Please. Okay, thank you.